Fala gurizada, Luiz HQ, bem-vindo ao Primeiro Contato, onde eu jogo pela primeira vez um game aleatório da minha biblioteca por 1 hora e no final teço aí minhas primeiras impressões sobre o game. Bom, hoje trago The First Tree, esse que é um game independente que foi lançado em setembro de 2017, então ele já tem quase 5 anos aí. É um game que foi desenvolvido por um único desenvolvedor, né? Tanto que o nome do estúdio é o nome do próprio desenvolvedor, David Welly, acho que é assim que se pronuncia. Mas ele é um game descrito como uma aventura atmosférica de exploração e atualmente está com análises ligeiramente positivas na Steam com 78% de aprovação, o que para mim é uma boa nota. E o game me chamou bastante atenção. Eu sinceramente não lembro se eu ganhei ele ou se eu adquiri, mas é um game que me chamou bastante atenção assim, pelo seu visual artístico. E o próprio desenvolvedor aí diz que foi inspirado aí por games como Journey, que é um game excelente. E enfim, vamos conferir aí o game para ver o que ele nos proporciona de fato, né? Como o próprio menu aí já deixa um pouquinho claro, a gente assume aí uma pequena raposa. E eu não sei exatamente qual é o objetivo do game, mas se eu não me engano, a gente tem que encontrar alimento para os nossos filhotes, né? E com isso a gente vai explorar um cenário aí bem interessante. Eu acho que o grande chamariz do game é justamente a sua direção artística. Ele é muito bonito. E por ser um game feito por uma única pessoa, ele realmente se destaca aí. Começamos. Are you awake? I thought I heard you get up. Opa! Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. Só um pouquinho. Vamos ligar as legendas. Porque há uma narração ali, né? Uma narrativa. Então, vamos voltar. You should get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know. It seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes. I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. Oh, interessante. O narrador ali está comentando que teve um sonho, né? Justamente com a raposa. E pelo que eu entendi do diálogo, aconteceu algo trágico com ele. A movimentação não é tão natural. Mas ok, dá pra... Vamos ver a ambientação. A raposinha. A gente consegue correr, lógico que sim. Que sombra estranha essa aqui.
Cara, que estranho. Uma única sombra projetada aqui, ela bem num formato bem... Será que ela quer significar alguma coisa? Não. Provavelmente a narrativa foi só ali no momento inicial do jogo. Ou ela só vai ocorrer em momentos chaves aqui, né? O game não me indica mais nada, então vou prosseguir aqui. Opa, achamos... O que achamos aqui? Ah, o filhotinho! Não! So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. Ah, cara. Triste. Bom, pelo diálogo inicial ali já dá pra... She couldn't stay, though. She had to find her other 2 children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. Bom, vou concluindo meu raciocínio. Pelo diálogo inicial dá pra teorizar para onde a narrativa vai nos levar, né? Mas enfim, vou prosseguir aqui sem teorizar muito aqui da narrativa. A princípio ele é um game curto, dá para finalizar ele em 2 horas. Logicamente que a gente vai jogar apenas 1 hora. Mas de repente, se eu gostar o suficiente, eu vou continuar avançando. E de repente já finalizo o game. Ele é um game, pelo visto, bem contemplativo, né? The fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story, too. I felt like I was right behind her the whole time. Opa! Coelhos. Achei que eu ia interagir com os coelhos, mas não. Um objeto bem estranho para estar no meio de uma floresta, né? Mas não. Droga. Ok. Vamos em direção àquela luz lá agora. A movimentação de correr pra mim tá ok. Só o pulo que eu acho meio
que ele destoa um pouco, né? Não parece tão natural. Eu acho que ele vai nos impulsionar para cima. Não. Do you remember what my dad did for a living? Wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. Bom, achamos o primeiro coletável, digamos assim, do jogo. E liberamos a primeira conquista. Pelo visto, teremos esses pequenos segredos escondidos no cenário. Ó, tem outro lá atrás, vou até voltar. Eu achei que a narrativa ela não seria tão presente, mas pelo visto a gente vai encontrar vários elementos no cenário que vão desbloquear como se fossem lembranças do narrador ali. Ó, temos outro item estranho no cenário aqui, ó. Um escorregador. Tem que ficar bem atento, né? O bom é que ele tem um marcador bem significativo no item, o que facilita encontrá-los, né? Opa! As a kid, did you ever do show and tell in your class? Yeah, I think I only did it once, when I was in the 4th grade. You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distracted me. So I brought a dozen paper cranes I had made. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Don't be embarrassed. Every kid wants to fly. For me, it was another toy from my dad, a wooden boat. I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friends had given me. Kids can be so cruel. Some of them are. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounced back at all. Confesso que eu não estava esperando uma narrativa tão presente assim. Vários itens que a gente pode encontrar no cenário. Eu entendo que o objetivo é pra lá, mas eu tô explorando um pouco aqui se encontra mais algum item. Na realidade já encontrei lá. Vou seguir.
Usually those kids would leave me alone, but somehow they could tell I was different. They made fun of how far away I lived. They called my dad a sourdough. I was a blabbermouth as a kid, telling my dad stories I made up for hours. But after that show and tell, I didn't tell him much anymore. He didn't know exactly what was wrong, but his best guess was that the toys he carved weren't cool enough. He carved me a tank and tried to tell me what it was like to be in a real tank as a serviceman. I didn't know your dad was in the military. Yeah, in the army. The sad thing is that I'd pretty much forgotten until just now. There's so much I still don't know about him. I'm sorry. He knows how much you love him. You're going to see him again soon and have some closure, I'm sure. Oh, olha o tamanho do tanque. E agora, vamos para onde? Eu achei que o game se focaria na raposa, né? Que seria algo bem realista, digamos assim. Mas não, a narrativa do game aí deixa bem claro que na realidade a gente está vivenciando um sonho do narrador, né? E tudo gira em torno das lembranças desse narrador, né? Interessante, é uma forma interessante de criar uma narrativa. Sempre aperto o comando errado. The older I got, the more I withdrew. I asked myself, why talk to anybody anyway? Why bother when I'm happy by myself? I started drawing a lot, mostly animals I saw in the woods by my home. I then imagined designing my own hideouts with things like TVs and pantries full of chips and cookies. I think that idea of leaving home and drawing blueprints started my career. I found a lot of solace in that. I'm not surprised, but I did the same thing, you know? There's something special about having a place to call your own. And now look at us. Well, if you count renting in an overpriced city. It's as close as we can get for now. Bom. Tem mais alguns itens ali. Porém eu vou coletar esses orbes de luz aqui, que não ficou claro para mim para que eles servem, pelo menos por enquanto. Já pegamos 14. Ah! Deixa eu ver. Temos um balanço quebrado aqui. Salgadinhos? Acho que eu vi mais um item por aqui. Deixa eu dar uma olhada. Uma caixa.
Ok. Opa. Aqui ele está mostrando claramente um caminho, né? Eu fiquei curioso para ver se tem mais alguma coisa aqui atrás. Deixa eu dar uma olhada rápida. Aparentemente não tem nenhuma lembrança aqui atrás, né? Pelo menos não estou enxergando nada, além desses orbes aqui. Vamos seguir em frente. Ué? Tivemos uma pequena introdução, tivemos um pequeno corte aí, uma pequena transição. E agora fomos para um cenário totalmente diferente. E sinceramente até bem mais interessante do que o anterior. Mais bonito, né? Mas já temos uma lembrança logo ali à frente. Agora eu fiquei me perguntando se a gente pegou tudo no cenário anterior. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barber shop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Ah! Caramba! Ele falou um pouco da adolescência dele. Será que teremos capítulos focados em cada fase da vida dele? Bem provável. Agora foi.
Droga! Ainda bem que não tem dano de queda, né? Agora foi. He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they'd come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us send a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. Temos algo diferente aqui. Deixa eu ver. Ah, caramba. O pulo me parece bem preciso, né? Me parece não, ele é bem preciso. Mas ok, conseguimos. Eu vou ter que pegar as borboletas de novo. É quase como um pequeno puzzle, né, para resolver. Quase. Ok. Caramba. Esse não ficou nada para trás, a princípio não. Que bizarro. É para ser uma cachoeira, mas parece um portal. Ok. Temos mais uma lembrança ali na frente. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I had proved the ultimate point, but my dad had a different idea. He slammed the brakes
slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? Surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. E agora? Não? Vou tentar de novo ali. Ah, caramba. Será que eu consigo por aqui? Não. Ah, tá, entendi. Não consegui subir aqui sem as borboletas. E também não vou conseguir sair do cenário, né? Por isso tem duas. Deixa eu encontrar o melhor ponto para isso. Acho que é aqui mesmo. Não fui feliz. Não, caramba. Vou fazer uma última tentativa ali. Ele deixa acumular, interessante. Será que isso aumenta o salto? Acho que sim.
Será que vale a pena insistir aqui? Tá, vou fazer uma última tentativa, pegar as 3 borboletas e tentar pular ali, né? Se bem que só tem 2 orbes ali, né? Parece que não vale tanto o esforço, mas... Ah, caramba! Com certeza eu vou errar o cu. Ah, caralho. Ah, contei com um bug do jogo, né? Só pra pegar 2 orbes, dois itens só. Ok, vamos seguir em frente. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was, and I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. O game indicava que eu precisava pegar as 3 borboletas, né? Mas não foi necessário. Peguei apenas 2. If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? Estamos em um novo local.
Ó, 50 stars. 50 estrelas, no caso. Que eu chamei de orbe e o jogo chama de estrelas. Ok. Ué? Ah, certo. Temos um coletável específico aqui, né? Bastou clicar no botão direito ali, no botão esquerdo, né? No caso do mouse, para fazer a interação, né? On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk, and I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real, growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured. Fazer um salto certo aqui vai ser difícil com esse comando impreciso. Ó. Consegui. Encontramos mais um. Ah, tem que ser no momento certo. Entendi. Peguei. Onde é que será que deve estar o último? Provavelmente está para essa direção aqui. Vou pegar a lembrança aqui. Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out.
For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those 3 obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I loved sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Pelo visto eu não vou encontrar o último coletável. Se bem que tem uma lembrança lá no topo. Ok. O problema é como chegar lá, né? We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on, just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes, the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. But then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. Vamos subir aqui de novo para tinha esperança de encontrar algum caminho alternativo, mas pelo visto não. Estou curioso como chegar lá no topo. Continuar avançando aqui.
Encontramos um rádio. Ah, provavelmente por aqui. Não. Também não. E agora? Até me perdi para onde estava a memória agora. Ah, ali, ó. Caramba! Pegamos uma conquista. Ah, eu acho que ele abriu o caminho, então é quase que obrigatório tu encontrar esses itens. Só que tem uma lembrança aqui que vai ficar para trás, porque eu não encontrei como subir no local ali. E agora eu tô perdido. Ali, ó. Como é que eu chego ali? Vou fazer uma última tentativa aqui. Aqui. Ah, até que não. Não. Basicamente onde eu estava. Tá aqui embaixo. Caramba! Estranho, ele está indicando que é aqui, mas não está me mostrando interação. Bom, vou prosseguir aqui. O problema é que eu estou perdido, não sei para onde exatamente eu tenho que ir agora. Acho que é para cá.
por aqui, ó. Ainda tem um item perdido lá. Bom, paciência. E agora, para qual lado é a saída? Bom, as estrelas indicam que eu estou no caminho certo, né? Assim espero. Tem uma lembrança aqui à esquerda. Vamos lá pegar. Ou já seria a saída? Ah, eu acho que é a saída. Tá. Ok. Onde tinham os arbustos ali que estavam fechando o caminho, né? Provavelmente aqui encerra esse capítulo. Bom, já fechou 1 hora aí de gameplay, ou estamos quase nisso. E, bom, sinceramente achei o game interessante, eu acho que visualmente ele é bonito, tá? Mecanicamente ele é super simples. Não gostei muito da mecânica de salto, ela é um pouquinho imprecisa em alguns momentos e tu não consegue fazer o salto corretamente quando tu precisa, mas achei interessante a mecânica de exploração. Tem outra memória ali atrás e não estava esperando essa questão narrativa do game. Achei que ele seria mais pé no chão, assim, focado na vida da raposa, mas não, ele é um elemento narrativo, né? Então, como se a gente estivesse num sonho do protagonista ali, né, do narrador, e vivenciando as memórias desse narrador, né? O que é interessante, né, para quem gosta de games narrativos e casuais. Eu acredito que ele seja uma boa pedida, mas confesso que a narrativa não me prendeu muito, né, apesar de eu ter achado a proposta interessante. Então é isso aí, gurizada, espero que tenham gostado. Comentem, avaliem, até o próximo vídeo. Valeu! Stood nearby, unfazed, like nothing was wrong. My dad is dead, and he's never coming back, Rachel. I can tell you these stories, but I can never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry for everything.